But for the neophyte devotee, Но для начинающего преданного, the neophyte devotee has to be trained what to do for Krishna. Начинающего преданного нужно научить, что делать для Кришны. How to do it. И как это делать. Carefully. Внимательно. And how to do it consistently. И как это делать постоянно, последовательно. Consistently means attentively. Последовательно, постоянно означает внимательно. Concentration. С концентрацией. Not becoming deviated by other conceptions. Не отклоняясь на какие-то другие представления. And that will develop into eventually enthusiasm. И со временем это разовьется в энтузиазм. And realization. И осознание, реализацию. And then, as I said, then one develops transcendental expertise and discrimination. Затем, как я и сказал, после этого развивается трансцендентное умение, трансцендентная умелость и способность различать. So, in order to accomplish that, Krishna has set up a system. И чтобы этого достичь, Кришна сделал целую систему. Specifically for the neophyte devotees. Специально для преданных неофитов, начинающих. That we have something called diksha. Для этого есть тот, кого называют дикша. And the common understanding at the time of initiation, the devotee vows to chant Hare Krishna a certain number of rounds. И во время инициации преданный дает обет повторять Харе Кришна определенное количество кругов в день. And to follow certain principles. И следовать определенным принципам. And for second initiation, Brahman initiation, to chant certain mantras 3 times a day. А на второй инициации он дает обет, на брамнической инициации дает обет повторять определенные мантры 3 в день. And the disciple, as Prabhupada said, accepts the Guru as being as good as God. И Прабхупада говорит, что ученик принимает гуру на том же уровне, что и Бога. Now, the Guru, if he's repeating the message of Krishna and he's following the message, then in one sense he's as good as God. И гуру, если он повторяет послание Кришны, и если он сам следует этому посланию Кришны, то в каком-то смысле он ничуть не хуже Бога. The idea is if God was there, то есть смысл в том, что если бы Бог присутствовал, He'd also tell us to chant Hare Krishna. При этом он бы тоже нам говорил повторять Харе Кришна. And follow the regular principles. И следовать регулирующим принципам. And he'd also engage us in Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement. И он бы точно так же задействовал нас в движении Санкиртана Шри Чайтанья Махапрабху. Under the directions of Chaitanya Mahaprabhu's representatives. Под руководством представителей Шри Чайтанья Махапрабху. In disciple succession. В цепи ученической преемственности. So if the Guru tells us that, then they're as good as God. И если гуру говорит нам то же самое, то он ничуть не хуже Бога. Not that the Guru says that don't engage in the Sankirtan movement of Chaitanya Mahaprabhu, engage in my movement. А если гуру говорит, нет, не нужно действовать в движении Санкиртана Чайтаньи Махапрабху, действуйте в моем движении. Then how can he be a representative of Chaitanya Mahaprabhu? То как он может быть представителем Чайтаньи Махапрабху? But if the Guru says, chant Hare Krishna, follow Krishna's instructions. Но если гуру говорит, повторяйте Харе Кришна, следуйте наставлениям Кришны. Like Lord Nityananda. Как Господь Нитянанда. He's our original Guru. Он наш изначальный гуру. And what did he say? И что он сказал? Bolo Krishna, Bhaja Krishna, Koro Krishna, Shika. Bolo, chant Hare Krishna. Повторяйте Chant Харе Krishna's Кришна. names. Имена Кришны. Bhaja Krishna, worship Krishna. Поклоняйтесь Кришне. Koro Krishna, Shika. And follow Krishna's instructions. И следуйте наставлениям Кришны. Then Lord Nityananda is a bona fide Guru. Так что Господь Нитянанда — это авторитетный гуру. Because that's what Chaitanya Mahaprabhu told him. Потому что именно это ему говорил делать Чайтанья Махапрабху. And Chaitanya Mahaprabhu is God. А Чайтанья Махапрабху — это Бог. And he's the Yuga avatar. И также он юга-аватара. So if the present gurus say, Bolo Krishna, Bhaja Krishna, Koro Krishna, Shika, chant Hare Krishna, worship Krishna, follow his instructions. Если современный гуру говорит, повторяйте Харе Кришна, поклоняйтесь Кришне и следуйте его наставлениям, And
well, then they're bona fide, because they're actually representing Lord Nityananda. то это настоящий гуру, потому что он действительно представляет Господа Нитьянанду. Now the question is, if the guru is bona fide, what happens if the guru is not on the highest level of devotional service? Но даже если гуру авторитетен, вопрос такой, что если он не находится при этом на высочайшем уровне преданного служения? Specifically self-realized. То есть если он еще не осознал себя. Because Prabhupada writes in the Bhagavad Gita in 4:34, Прабхупада пишет в Бхагавад-гите, глава 4, текст 44. satisfaction of the self-realized soul is the secret of advancement in Krishna consciousness. Удовлетворение самоосознавшей себя души – это секрет сознания Кришны, секрет обретения сознания Кришны. So Prabhupada is quoting from the Mahabharata. Прабхупада цитирует Махабхарату. Tarko apratishta shutiya vibhina nasavari shira yasyana binam dharmasya tattvam nihitam guhayam mahajno yena kata sapanta. So tarka means arguments. Tarka Тарка means arguments. означает споры. Therefore, mental speculation or dry arguments can help one lead to the right path. Поэтому философские рассуждения и бессмысленные словопрения не приведут человека на верный путь. Nor by independent study of books of knowledge can one progress in spiritual life. Нельзя также прогрессировать в духовной жизни с помощью самостоятельного изучения священных книг. One has to approach a bona fide spiritual master to receive the knowledge. Чтобы получить знания, необходимо найти истинного духовного учителя. So this is a quote from Mahabharata. Это цитата из Махабхараты. Prabhupada's putting Mahabharata in his own words. Прабхупада перефразирует Махабхарату своими словами. So the part where dry mental speculation or dry arguments, that's tarka apratishta. То есть философские рассуждения и бессмысленные словопрения, это на санскрите звучит так. Тартха пратишта. So what are dry arguments? Так что такое сухие споры, бессмысленные словопрения? Prabhupada, in another part, here he says that blind, absurd inquiries. А в других местах Прабхупада называет их нелепыми вопросами. What does that mean? Что это означает? Tasmat gurum prapadite jignasyu shreya uttama. We're supposed to inquire about the highest truth. Мы должны вопрошать о высочайшей истине. That is, if one approaches a spiritual master in disciple succession to find out about Krishna. То есть нужно подходить к духовному учителю в цепи ученической преемственности, чтобы узнать у него о Кришне. Not that the spiritual master is supposed to be expert at something other than Krishna. И духовный учитель не обязан быть экспертом в чем-то, кроме Кришны. Because at the beginning of the movement, Prabhupada utilized his expertise in many different ways. Конечно, в начале нашего движения Прабхупада в очень многих сферах показывал и использовал свое умение. Because there was no one else available. Потому что кроме него никто не мог ответить на такие вопросы. For instance, when his disciples would get sick, then Prabhupada would give sometimes some remedy for their illness. Например, когда кто-то из его учеников заболевал, Прабхупада давал им какие-то рецепты, какие-то советы, как избавиться от болезни. Because he wanted to assist his disciples to make spiritual advancement. Потому что он хотел помочь ученикам, чтобы они быстрее развивались духовно. Even at the beginning, Prabhupada offered classes in Sanskrit. Вначале Прабхупада даже учил преданных, как читать санскрит. To try to attract some people to take up Krishna consciousness. Он учил людей санскриту, таким образом пытаясь привлечь людей к сознанию Кришны. But ultimately, when he got some followers, Но в конечном итоге, когда у него появились последователи, then he more directly told them what he was actually trying to accomplish. он начал напрямую уже говорить им, чего хочет достичь. The first disciples took initiation. They didn't even know about the four regular principles. До того, как его ученики приняли инициацию, они даже не знали о 4 регулирующих принципах. After the first initiation, Prabhupada put on the blackboard of the temple
about what the principles you're supposed to follow now that you've been initiated. И уже после первой инициации Прабхупада написал на доске мелом, каким принципам они теперь должны следовать, раз они получили инициацию. But ultimately, Prabhupada was interested in giving consciousness of Krishna. Но в конечном итоге Прабхупада хотел давать сознание Кришны. But if he told right away people who were coming to visit him that you have to follow the four of the principles, Но если бы он с самого начала говорил людям, которые к нему приходят, что они обязаны следовать 4 религиозным принципам, Krishna is God, you have to surrender to him. что Кришна Бог, и вы должны ему предаться. He's a blue boy in a forest called Vrindavan. Он синий мальчик в лесу, который называется Вриндаван. And for fun, he lifts mountains. И когда хочет развлечься, он поднимает горы. He probably wouldn't have gotten anyone to follow him. Вряд ли за ним бы хоть кто-то последовал. Matter of fact, Prabhupada said he thought he'd come and tell people the four of the principles. На самом деле, Прабхупада говорил, что он думал, что он приедет в Америку и начнет рассказывать людям о 4 религиозных принципах. And he thought people would say, Swamiji, this is too much. И он думал, что люди скажут: с вами же это чересчур. Please get on your boat Пожалуйста, садитесь обратно на свою and лодку go back to India. и возвращайтесь в Индию. So Prabhupada introduced Krishna consciousness gradually. И поэтому Прабхупада вводил сознание Кришны постепенно. But ultimately that was his purpose. Но в конечном итоге именно в этом была его цель. That people would actually inquire about Shreya Uttama, the ultimate objective. Чтобы люди в конечном итоге вопрошали о Шрея Уттама, о конечной цели жизни. And we can see Prabhupada was uncompromising. И мы видели, что Прабхупада не шел на никакие компромиссы. Sometimes he would be presented with alternatives to Krishna consciousness. Иногда ему предлагали проповедовать какую-то альтернативу сознания Кришны. Prabhupada would say, for instance, that married couples should have sex only once a month to produce children, to raise them in Krishna consciousness. Например, Прабхупада говорил, что супружеские пары должны заниматься сексом только лишь не чаще раза в месяц, чтобы зачинать детей и воспитывать их в сознании Кришны. And persons like Allen Ginsberg thought this was too strict. А такие люди, как Аллен Гинзбург, например, считали, что это чересчур строго. So Prabhupada said, yes, if I compromise the principles, I may get many, many followers. И Прабхупада ответил: ну да, конечно, если я пойду на компромисс со своими принципами, то у меня будет очень много-много последователей. But they'll never become Krishna conscious. Но они никогда не станут сознающими Кришну. Matter of fact, Allen Ginsberg suggested, don't make the society for Krishna consciousness, make the society for God consciousness. На самом деле, Аллен Гинзбург даже посоветовал Прабхупаде: не открывайте общество сознания Кришны, откройте общество сознания Бога. But Prabhupada said, no, Krishna is God. Но Прабхупада сказал: нет, Кришна и есть Бог. That's what our society is about. Именно об этом все наше общество. We're not embarrassed Нам не стыдно об этом. Нам этого не стыдно. that people may find out that Krishna is God. Что люди вдруг узнают, что Кришна Бог. No, we're proud that Krishna is God. Нет, мы гордимся, что Кришна Бог. As Prabhupada wrote, one of his first little books he wrote, Who is crazy? В одной из своих первых маленьких книжечек Прабхупада написал: кто сумасшедший? So people say the Hare Krishnas are crazy. Некоторые люди говорят, что кришнаиты сумасшедшие. And the Hare Krishnas say, you're crazy. А кришнаиты говорят, что это вы сумасшедшие. So who's right? Who is actually crazy? Так кто же прав? Кто же на самом деле сошел с ума? That depends upon how much intelligence we have. Но это зависит от того, сколько у нас разума. Krishna says our bodies are changing. Кришна говорит, что наши тела меняются. How intelligent can a person be if they can't understand that their body is changing? Разве мы можем назвать разумным того человека, кто не понимает, что его тело меняется? And how intelligent a person can be if they don't see that they're not changing? They're what? They are not changing. А если человек думает, что он не меняется, насколько он разумен? If we think we're changing, then we must be crazy. Если мы думаем, что мы меняемся, что мы сумасшедшие? Everyone who came here yesterday, are you a completely different person than the person who came yesterday? Те, кто приходил сюда вчера, сейчас вы разве не совершенно другая личность, чем были вчера? Yesterday I was Krishna Dasi. Вчера я была Кришна Даси.
And today I've changed. А сегодня я поменялась. Today I'm Krishna Das. Сегодня я Кришна Дас. No, we're the same person. Нет, личность остается прежней. The body has changed, Поменялось тело, but we haven't changed. но сами мы не поменялись. What we're aware of is always changing. What we're? What we are aware of is always changing. То, что мы можем осознать, постоянно меняется. But the person who's aware is never changing. Но та личность, которая это осознает, никогда не меняется. Therefore, we're simply going from one experience to the next. То есть таким образом мы просто переходим от одного опыта к следующему. And any other viewpoint is more or less madness. А любая другая точка зрения — это по большому счету сумасшествие. So, the point of view is that Krishna is the supreme personality of Godhead. И наша точка зрения в том, что Кришна — верховная личность Бога. And that one who repeats his message and follows his message is known as an acharya. А тот, кто повторяет его послание и следует его посланию, называется ачарьей. And we're supposed to receive the knowledge in disciple succession from such a person. И мы должны получать знания по цепи ученической преемственности от такой личности.